Takulandirani program ya lero ya Cruise 5. Lero tikucheza ndi Justice Annabel Mtalimanja amene ndi wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho kuno ku Malawi Electoral Commission. Takulandirani program. Zomwe kwambiri ndathokoza. Mtalimanja ndi dzina la bambo akunyumba. Yes, that is my married name. Ni Poya. Annabel Poya. Yes. Munabadwira mudakulira kuti tikudziweni. Ineyo ndinabadwira ku Lilongwe konkuno. Ndipo ndakuliranso ku Lilongwe konkuno. Okay. Ndakhalabe ku Zomba kwa nthawi komanso ku Blantyre koma kukulira school yambiri ndachitiranso ku Lilongwe konkuno. Panopo tikunena kuti ndinu wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC. Koma musanafike pamenepa munachita zokhudzana ndi za malamulo ngati lawyer mpaka nafika kugwira ntchito ku court. Poyamba chinakupatsani chidwi ndi chani chifukwa choti ena amakhala kuti mwina m'bale wawo anali lawyer kapena chani ku mtundu wanu ulipo munthu amene amakakonza zimenezi kapena ndi malo oyamba? Ayi ali kwa malume yanga amene ndi a lawyer. Okay. Komano ineyo kuti ndikafike ukapanga law. Tingonena kuti there are a series of divine, let them just call them connections. Mpaka na divine? Chifukwa chokuti sinayambire ku law school. Oh. Ineyo nditachoka ku secondary school ndinakapanga ka nursing chaka chimodzi. Iyo. Kukamuzu College of Nursing. Ndi munathawa dzilonda kumeneko? Ndenda. Unaona kuti I think ineyo magazi. Inezizi. Nabanga chaka chimodzi ku Kamuzu College of Nursing. Then I applied to the law school at the Chancellor College ku Zomba. Kumeneko ndi kumene nakapanga no maphunziro a law. Chifukwa chimodzi chimene chinandipanga motivate is I just wanted to do something different. Something different? And that's something different kukhala law? Nthawi imeneyo musayang'ane nthawi inoyo koma muyang'ane nthawi imeneyo. Law sikuti inali kosi imene aliyesa mayithamangira. Chifukwa ndonena kuti something different imakhala zoti anthu amapanga kale koma something different and you're going in a field where even at that time, even now, there are not many women in that region. Yes. So that was something different for me, something, if allow me to say, out of the box. Yes. Ndithu. So, when you set out, did you set out to become a medical engineer? Because those awards are party. They are in my mind. Ndikafuna kuti ndizakhale nurse. Most probably because my mother started also out as a nurse. Yes. And her being my role model, perhaps that is what was motivating me then. Koma nditapanga chaka chimodzi naona kuti mwina izizi sindikwanitsa ndiyese kozina. That's why I applied to law school. There are many young ladies out there who would want to do law. Ndikufuna kuti muwaopseze pa program pano kuti anainu musairekeze kupitako kumene kusiku amasewera ya. Ayi osati ndaopseze ndalimbikitse. They are very capable. Adziwe kunena kuti simaloti umangopita anthu kapanga law ine. Indeed, it is not a walk in the park. Koma ndikudziwa ndipo ndili very confident kuti there are a lot of young women there, young ladies who are very capable oti akhoza kukwanitsa ndithu ndipo ineyo ndiyalimbikitse. Kuti the legal profession is very rewarding and very fulfilling. Ndipo ngati alibe chimene amalingalira kuti akapange, the legal profession is one of those that aganizire kuti apange pursue. Ngati malingaliro ali nawo kale alimbe mtima ndithu apite akapange pursue, it is possible. Ndipo ndi career yokuti it will take them places and it will give them opportunities kutumikira malo siyana-siyana. Kodi phindu lake kuti it is ndizofunsaso ya phindu lake lili komano sukulu yakeyo simakhala yamasewera kuti kumakhala kuwerenga osamasewera ya. Ndizoonadi ndithu. Zogona iwalani, zokasewera iwalani, zopita kutchalichi iwalani, zoti ku social weekend iwalani. Life is about balance, Joab. Zoonadi school uyo is not a walk in the park. It would be disingenuous of me to sit here and give the impression as if school uyo ndiyophweka.
school yonse yophweka koma tell me chophweka ndi chani in life china chilichonse chimakhala ndi modutsa mwake. But law school is manageable because you need to be disciplined and apply yourself and be focused. So ngakhale kuti ukungosewera and expect at the end of the day kuti you're going to come out with a degree. Life doesn't work like that. For you to reap something, umafuneka uike mondithu cholowa chiloweso, right? So they would need to apply themselves with diligence and focus and attention. But it is doable. Here we are. Ife tinadulukamo tafika pano iwonso ndizotheka. Justice Annabel Mtalimanja mlendo wathu wa lero program ya Cruise 5 iwowa ndi wapa mpando wa bungwe la Malawi Electoral Commission komanso jaji wa ku High Court amakonda nyimbo mtundu wake wa nyimbo zomuona akayamba kusankha sindifuna kunenerapi ayi koma tione kuti nyimbo zake ndizotani nyimbo yoyamba ikhale nyimbo yanji program ya Cruise 5. Zomwe kwambiri nyimbo yoyamba ikhale The Story I'll Tell. Nyimbo imene anaimba ndi Naomi Rain. Ikuti chani nyimbo imene kanga limulika nkhani limene nkhani yake ndiyongofotokoza kutamanda Mulungu kuti Mulungu ndothekera ndipo Mulungu amatha kupanga china chilichonse and aliyense moyo wathu is a story. A story that is being written by God. Naomi Rain. Vele nyimbo yokuti alisamve kuti ndakale muona pakutha kwa mphindi kuti kodi nyimbo zimene amakonda mayiwa ndizotani. Nyimbo yoyamba ndi imeneyo program ya Cruise 5 kuimba kwa Naomi Rain. The Story I'll Tell. Ulendo wanu wakhala otani mu nkhani ya ntchito zimene mwakhala mukugwira unesi mutayawo kuona kuti ayikoma ndikachita zamalamulozi mutamaliza pa Chancellor College zinaenda bwanji? Zomwe kwambiri ineyo school ndinamaliza 1999 ku Chancellor College from the law school. I had purposed in life kuti ineyo I'm going to work in public service. That has always been my dream and my purpose. Mwina chifukwa chokuti that is the influence that I've had. Komanso maybe that's the way I'm wired. Ndiye pachifukwa cha chimenechi nditachoka ku law school ndinakafunsira ntchito ku Ministry of Justice. Then it was Ministry of Justice, but now it is Ministry of Justice and Constitutional Affairs ku Capitol Hill. Ndiye ndinayamba ntchito kumeneku 1999 yomweyo in March. And ndagwira ntchito yanga yonse apart from ku judiciary kumene ndagwira ntchito ineyo ndi ku Ministry of Justice and of course now ku Malawi Electoral Commission. Ku justice iku ndagwira ntchito ngati state advocate pamene pali poyambirira ndipo mwachisomo cha Mulungu I rose through the ranks ndikugwira ntchito zosiyanasiyana. Koyambiriraku ndimagwira ntchito ku prosecutions under the Director of Public Prosecutions. Komanso under the Attorney General in the Civil Department. Nthawi imeneyo ukakhala state advocate umagwira chilichonse. Masiku ano chifukwa cha kuchuluka kwa anthu I gather kuti umatha kugwira kaya kwa DPP kaya kwa Attorney Generals koma in that time umagwira mbali zonse. Ndiye ndagwira ma positions angapo kuyambira state advocate mpaka kukwera kufika senior state advocate. Mene ndimachoka ku Ministry of Justice nkuti nditafika pa udindo wa Administrator General kumene ndinagwira koso kwa zaka zingapo before I applied and was appointed as a judge of the High Court. Mpaka nakufika kuti mwaweruza milandu yosiyanasiyana mwina mwaphunzirapo chani powagwira ntchito imene yolimbikitsa ufulu komanso kuonetsetsa kuti chilungamo chikuyenda pa miyoyo ya anthu? Because as you are studying law, I think you are exposed to zinthu zimene ena anapanga kumbuyo. Koma as you are practicing it now, pamene umakaona the depth kapena kuti kukula kwa mavuto amene alipo, munaphunzirako zinthu zotani mu ntchito yanu ngati lawyer komanso kutumikira nkhani ya malamulo m'dziko muno? Zomwe kwambiri I think kuchoyambirira mwina ndikambe ku mbali ya prosecutions which is kumene ndinagwirako kwa nthawi yayitali. And it is one of my passions, or was one of my passions before I joined the bench and changed mbali, if I can put it that way. Choyambirira ndichokuti for me what I believe is tikamagwira file it represents moyo wa munthu. It is not just paper. Ndi file yokuti it represents munthu
one, we have the person who is accused. And ngakhale ali oti the accused person, they have rights that need to be protected. Ndiye tikamachita prosecutions, we must be mindful of that fact. Kuti munthu uyu amene wamangidwayo akuzengedwa mlandu uyu, they deserve to receive justice. Chifukwa chokuti they are facing grave charges. It doesn't matter. Mwina ati kamaona milandu tumati undu waung'ono, undu waukulu, koma mlandu ndi mulandu. Mlandu ndi mulandu. Particularly where they are facing potential time in jail, kuti they are going to be imprisoned. Kusonyeza kuti tikamanena kuti munthu yoto kumuzenga mlandu ndipo wafika pomangidwa, akhale kuti umboni ulipo ndithu okwanira, komanso ma processes onse amene malamulo anakhazikitsa tikhale kuti tadutsa ndithu, tisangopanga ma shortcut kuti abola Jowabu apezeke kuti watani wamangidwa. Iya tifunika tionetsetse kuti the rights of that accused person are protected and preserved at all times mpaka kufikira kuti mlandu uja watha, either wamangidwa kapena khoti lamutaya kuti umboni palibe. Komanso tikumbukire kuti pa mlandu uliwonse pali victim amene chilipo chimene chinamuchitikira kuti apezeke kuti munthu uyu wamangidwa. Ndiye kuti mlandu uja ukamayenda tizikumbukiranso complainant kapena victim kuti nayenso they have the right to see that the matter is taken through its natural course mpaka kumalizira. And tisakhale kuti we are re-victimizing the victim. Fazimatha kutheka kuti munthu mwabwera kuzadandaula kuti ineyo zinandichitikira chakuti, maybe it's a sexual offense. Ndiye kuti it's possible to re-victimize that person. Ndi mmene mlandu uja ukuyendera, right? Maybe the way we are treating that person. Kusonyeza kuti ntchito iyi tikamagwira, we should be mindful of choyambirira tili ndi constitution mdziko muno imene imafotokozera magawo ambirimbiri, but in the context of prosecutions, it means we need to accord all the rights that accrue to that person, either as the victim or as the accused person. Mwina ndi witness amene oti iye wananguona zimene zinachitika, sikuti nayenso tikhale ngati ali pa mlandu chifukwa choti anaona chinthu and they have come forward kuti azafotokozerere kuti kodi chinachitika ndi chani. So maybe that is mbali ya prosecutions. Yes. I also had the opportunity and the privilege to serve as a legislative draftsperson. Yes. Ndi kuti olemba malamulo, right? Kusonyeza kuti tikamalemba malamulo atizilembanso being mindful choyambirira lamulo lalikulu constitution yenda fotokozera, komanso tisalembe malamulo kuti akuyang'ana nkhope ndikufuna kuti Jowabu chakuti chimuchitikire, ndiye ndipange draft lamulo kupanga target Jowabu. That is against the principles of drafting. Chifukwa chokuti lamulo is supposed to apply generally. Osati because we are targeting a person. Sizikuine ukhala mwachoncho. So mbali zina zimene tadutsamo ndi zimenezo. Kwina kapena ndikambeko za ku Administrator General. Administrator General is vested with the power to administer deceased estates. Basically ningopanga simplify choncho. Kumeneko chuma cha masiye chokuti mwina malemu sanasiye ma instructions kuti ine ndikazamwalira chuma changa chizaende mwachonchi. Mwina ndipezeko sompata pomwepo kungolimbikitsa Malawi kuti chonde tiyeni tisamaope zimaopsha. It is ndifotokoze motere Bible limafotokoza momveka ndithu, it is appointed for man to die. Aliyense tsiku lina azamwalira. Si Mulungu anatibisira kuti sitimadziwa kuti uzamwalira liti, koma tizamwalira ndithu. Ndipo tikazamwalira apo tisasiya zinthu mbuyo muno. Koma ngasuka kamalemba wiru ija umakhala ngati kuti I know kuti ndugawandika katundu wanga ine matabu yayi akangodziwa kuti ndasiya mwakuti ndikuti anditsogoza mashango. Koma there are mechanisms that are in place to ensure kuti you prepare your wishes, let me call them, because there can be a will, and trust, or whatever mechanism you put it.
you do it sutumango iki basi ndepa Zodiak ndalemba wiru ndipo katundu wanga ananga kumeneko mwana wanga wakuchikwawa you do that in confidence. Okay. And umasunga pabwino ndithu sukuti makhala kuti mwalengeza dziko lonse yes. So there's no reason to fear kuti iya ndikangolemba ndiye kuti ndafa ino kuti timakhala superstitious zoganiza zambiri kutsimikiza kuti apa pane basi kuti basi ndikupita but the point I was driving at is in serving as administrator general napeza so mayota kuona mbali ina ya moyo and one of the major lessons inaliyo kuti anthu ambiri sitimakhonza ma instructions kuti kodi ndikazamwalira chuma changa chizaende bwanji pachifukwa cha chimenechi ana akuvutika azimayi akuvutika azibambo akuvutika chifukwa chokuti mwina because there were no instructions left pamatha kupezeka ena okuti apezerapo mwayi kuti adye chuma chaweni nkupezeka kuti mwina ana akuvutika kusowa fizi ndi zinthu zake zotero ndiye ifeyo ngati administrator general but also ma officers also ogwira ntchito kumeneko inali ntchito yokuti tionetsetse kuti chuma chikuyendetsedwa malinga ndi malamulo makamaka kwa iwo amene sanalembe wiro kapena sanasiye ma instructions kuti katundu wawo chuma chawo chiyende bwanji kuti malamulo akugwira ntchito komanso pasapezeke kuti chumacho chikusakazidwa choyamba ku ofesi komweko kuti mwina zabedwa komanso ma beneficiaries amene ali entitled ndapezeke kuti amene akulandira osati wina wongobwera kuti angopezapo mpata pamene they are not entitled pamalamulo ndithu. Koma nanga ngati jaji maphunzirapo chani pamoyo uno mmene umayendera? Ngati jaji mwa chisomo ndagwira ntchito kuma division awiri. Choyambirira when I was appointed in 2013 I was assigned to the commercial division. Nditagwira kwa zaka zingapo, then I was assigned to the criminal division. Then panopa ndabwiriranso ndili ku commercial division kumeko kudaphunzirako so zambiri kwa malesons ake sukuti akusiyana because if you see it's the same side of the coin. You're sitting at the bar as a legal practitioner, then you're sitting on the bench as a judicial officer. Koma the principles are the same. Ngati file yabwera ndi anthu amenewo. So if it's a commercial matter, mwina zikhozopezeka kuti muli ndi business, mwina munatenga loan ku bank. The loan ija for one reason or the other yasokonekera. It means kuti as you are navigating that space, you need protection as well. Kuti malamulo ayende bwinobwino. Isapezeke kuti because you owe the bank, ndiye basi bank ingobwera kuzatenga zonse zanu eti the bank should only be entitled to what perhaps you placed as security komanso pakhale kuti mgwirizano unalipo ndithu eti wa bwinobwino komanso mwina zikhozo thoko kuti munapanga pledge nyumba yanu ngati security which is your only asset that you have. We need to ensure kuti kamafika kuti bank ikutenga nyumba yanu ndiye kuti idi imayenekera kutero komanso inuyo ngati munatenga ndalama ya bank eti sikuti banki foti mukuona ngati banki ili ndi ndalama zambiri ndi muzingoizunguliza banki ija they are not able to realize the security that you pledged or ndalama zimene inuyo munabwereka chifukwa munati kamabwereka paja zimakhala zabwino eti koma kuti tibwenze ndi makhala zovuta eti. So to ensure that the rights of all the parties are preserved komanso chilungamo chioneke kuti apapa nkhani chinachitika ndi motere chilungamo chake chiyendeso motero. Same thing if you're sitting in the criminal division, whether it's a bail application isangokhala kuti mupanga za mashortcut eti chifukwa chokuti ndi bail chabe si bail chabe pali munthu amene mwina ali kumaula koma mene alili ma facts they are entitled to be released on bail azikachita kuyendera eti mlandu uja ndiwo sangoti bakhalani kayikoko walo wakaye basi bakhalani no because malamulo akufotokozera ndithu eti kuti wina aliyense ali ndi ufulu otuluka pa bail ngati pali zifukwa zokwanira ndiye tisapange pervert the course of justice
because Joab sindima, I don't like Joab. Or Joab, I don't like his programs in the Akalikonko. Or conversely, I like my program Joab when he's not entitled to. So it's just to ensure that justice is being served, if I can call it that, moyenerera. Komanso to ensure kuti malamulo tukwatsatira ndithu moyenerera. We are not showing favoritism. We are not being partial. Let me draw you nkhani yoterera ko pang'ono pasali kwambiri nkhani imene inatuluka pakati apo nkhani ya corruption among oweruza milandu. I think kwa kanthawi amalawi akhala kungong'ung'udza zinaende bwino komano zimakhala ngati kuti awawa ndi oweruza ndi majaji ndi ndani sitingawaloze chala komano pakupita kwa nthawi anthu amba kubwera nopoyera kunena kuti akuluakulu zinthu m'dziko muno sizikuyenda bwino yayi chifukwa apa taonikanipo apa andi nkhani imene anthu amaonena kwambiri pakati apa ndionena kuti zikuoneka kuti palibepo ndondomeko yeniyeni yoonetsetsa kuti inuyo ngati oweruza milandu nanunso muzikhala kuti who polices the police. So makhala ngati kuti inuyo nangasiti mati my lady my lord ndiye kuti ndinu chifaniziro cha mulungu ndiye kuti sitingakuweruzeni kuti mwalakwitsa komabe ife ngati oweruzidwa pena timaona kuti sitinaweruzidwe bwinoyi. Mukuona kuti ndondomeko zimene zilipo m'dziko muno ndizokwanira kuonetsetsa kuti oweruza azitha kugwira ntchito yawo mosakondera kapena palidi kampata kenakake kuti palena ake kuti amathawa kudutsapo chonchi. If you ask Joab, but any allegations of corruption, Joab, allegation ikakaurisira ukuze koma karea ukuze omakhauri sudikira so kuti No, the reason I'm saying so, it's possible to crucify muntu. Palibe umboni okwanira. Chifukwa nthawi zina ndikhoza kubwera ineyo pano ndikunena kuti Joab wapanga chakuti. Nkhani chakuthera pompo Koma because of the society that we're living in, the social media and the zotero, nkhani chaipita. Ikamakafika ukoko, akuti Joab wapanga chakuti. As if it's established. That's why I'm saying so. They allow me, with the context of conversation, allegations of corruption. Chifukwa chokuti, if you follow the issues yet, nthawi zambiri zimakhala kuti akuti Mtalimanja analandira mwakuti. Ndikafunsa kuti mutipatse umboni kuti Mtalimanja analandira nkhani nja izingotani analandira amene uja timamudziwa amene uja ono karangakana amene uja analandira eti. So if you ask me, I think we have a mechanism, a framework that is adequate to deal with issues including corruption within the judiciary. But choyambirira is kuti I don't know whether ndi Malawi, but let me not generalize, maybe that would be too far. Koma timakonda kukamba nkhani without substantiating the same. So if someone knows kuti Mtalimanja analandira a bribe kuti kesi ilowere kwina kwake, chofunikira njoti munthu ali ndi umboni uja apita akapange report. We have the ACB that is established to deal with corruption issues. Ku judiciary we have the Judicial Services Commission imene inakhazikitsidwanso. We have the police even kokuti munthu akhoza kupita. But if you as a person in the media was to undertake a research, mukhoza kupeza kuti zambiri zimangokambidwa koma substantive reports have not been lodged with the authorities that have been established to enforce these matters. If ngati ma judicial officers, we have a code of conduct that we are supposed to operate within. Then it is the malamulo osiyana that we have the Corrupt Practices Act, imene very clear kuti chikachitika chotere titere. We have even the penal code imene imakhuzaso mwambirimbiri okuti anthu tikhoza kupanga report. If a report is made against me, ndiye kuti the Judicial Services Commission will take appropriate action. Koma vuto ndilokuti anthu sitimapanga report. I should be quick to say palena amene kuti timaopa
chifukwa chokuti you judicial officers are very powerful. But ineyo I sincerely believe that zinthu zimalakwika anthu akakhala chete. We need people to be able to come forward and report according. Fati kamangu kamba nkhani tizingokamba zaka ndikumatani ndikumapita and yamanena kuti mpoto yakalulu inakulandiza oneni nkhani ija kumangopita ma judicial officers are corrupt and I must tell you it's very frustrating now ndiyankhule ngati judicial officer. It's very frustrating because you open your mouth and you say you are a judge. Oh, anthu akatangale aja eti because we are all now have been branded as corrupt. But can we come forward kuti nkhani ioneke kuti mutu wake ndi udiwo? Zimaopsa kaya mwina amene zimaopsa kuti munthu a judge, a high court judge zikanena kuti aya komabe umangoshinjikira mu mtima. Maybe we have not demystified this enough kuti anthu azilimba mtima. You know, even panopo of course anthu amba kupanga abuse that privilege. Koma kalekale president suka namudzudzula kalekale mukudziwa inuyo. Koma panopo zafika poti no anthu akumatha kumasuka even anthu ankhani matha kwayimbira tapereka ni maganizo anu pachiganizo imene amanga president. Anthu amatha kunena kuti president alakwitsa. Zimene zonse imene okayoncho anthu amatha kumankhula, which means kuti taibweretsa office ija ponena kuti anthu akhoza kumayankhula kumayidzudzula choncho. Koma kumbali anuyi olo ku MDF amava za nkhwani uku. Anthu amati apapa anthu ango ndichifaka anthu amangangung'udzira kuseri koma kung'ung'udza kondekola kwika. And we must also remember that no one is above the law. Indeed, some people are above the law. Yeah, the office of the judge or a judicial officer must be accorded the respect that it ought to. But no judicial officer is above the law. No institution is above the law. That is the premise within which we are working. Kusonyeza kuti ngati judicial officer walakwitsa, they can be taken to account. That is why we have all these processes. Even the constitution makes provision for impeachment of a judicial officer. But you must also understand kuti because of the nature of the office, ikufunika kuti it must be protected against the abuse. Chifukwa choti zikhozoteka, someone doesn't like the way justice chakaza works. Ndiye amene yuti nsemere chinyawo kuti apangidwe impeach. To avoid those circumstances, that's why there is a robust system that is in place to ensure that there's a balance. We need to hold Justice Chakaza to account. At the same time, we must protect the office to avoid the abuses amene angathe kuchitika. The judiciary is trying and has put in place mechanism to demystify the institution and indeed judicial officers. You see now they are having open days. They have a program, Amati Kotiratu, that is being run, I believe it is on Malawi Broadcasting Corporation. Komanso at Gulama Spaces, I know they have a WhatsApp channel, they have a page on X. I'm not sure if they are on Instagram yet. Koma, all this is to try and demystify the institution so that people understand kuti sikuti ndi office yoti kumwamba kwina kwake, komanso sikuti ndi office that is above the law. Ineyo ndikukhulupirira kuti titakhala a society that is open enough to report my issues akachitika, we are going to see change. And the judiciary needs to be held to account as well. Munganda fotokozerera, right? Because you can see even the framework of the law, the way it has been established is to ensure that the institution and the officers therein are held to account. Koma tikamango kamba kuseri ndokumango ng'ung'udza, nothing is going to change. Akutero akuticherenja pano kuti osamango ng'ung'udza yayi muononga mbiri za anthu oti ndi abwinobwino koma oyipa onso alipo, koma nanga muzibwetsa umboni osamango yankhula kuti amene aja ena akangoweruza mulandu oti simunagwirizane nazo ndi ulandira chiphuphu. Nanji ukomere munthu oti ndi wa ndalamayo ndi kuti basi amene aja ndi kuti akadiza, amene aja akadiza, perekani umboni kuti adiza awafufuza awamange. Tikucheza ndi Justice Annabel Mtalimanja program ya Cruise 5
iwowa ndi wapampando wa bungwe lija la Malawi Electoral Commission ndipo pano tsopano afuna asankhe nyimbo number 2 mpulogalamu yathu ya lero. Nyimbo yachiwiri ikhale Don Moen, Our Father. Nanena kale kuti muona nokha amene kuti tagwira line itiyo panopo tili pa Don Moen tsopano Our Father who art in heaven. Mpulogalamu ya Cruise 5. Tikupitiza kucheza ndi Justice Annabel Mtalimanja kuchokera kuno ku Synergy ku area 12, new area 12 ku Lilongwe. Iwowa ndi wapampando wa bungwe lija la Malawi Electoral Commission. Koma asanafike pamenepo agwira ntchito zosiyanasiyana zokhudzana ndi malamulo mdziko muno mpaka ndithu kufika pa High Court Judge. Atanena kuti tikufuna mutsogolere bungwe la Malawi Electoral Commission. Munachilandira bwa? Choyamba ndinadzidzimuka sindimayembekezera. Si chinthu chokuti ndimachiyembekezera kapena ndimachilingalira. Komanso chokuti ndimachifuna kunena moona koma ndinachilandirabe kuti zakhala motero. I have been appointed, ndiye kuti ndichivomere ndichilandire ndipo nditumikire in that capacity. And munalowa mu office imo Justice Zikachitika ataikweza so kuifikitsa pa level ina yake in the way that he executed his duties when he was in that office. And clearly you had very big shoes to fill, and maybe that was one of your things kuti koma tsopano office imene izanga utuluka moyo anagwira ntchito yotamandika kwambiri ndiye ine ndikalowa mu office imene. Kuganiza kwanga kuti ndi malandiridwe yanga inali okuti I knew it was a demanding job. And Justice Zikachitika is my brother. And anagwira ntchito yotamandika, and I must commend him for the service that he rendered to the nation. For me, it was looking at the demands of the office and whether I wanted to get into that space. Koma, like I have said, and nanena kwayambirira, for me, it was about, and it has always been about public service. That's why ndinavomera kuti chabwino nditumikira kwa nthawi imene ndikuyenekera kuti ndipange motero. What you thought versus what happened? Because you knew that you work with politicians, and maybe you had your own thoughts and ideas. What surprised you? I knew zonadi kuti ndikagwira ntchito ndi ma politicians given the nature of the job. What surprised me most was the level of but the reaction and the vilification that I got. Komano, I took it in stride, so to speak, given the nature of the job and given the nature of the territory. And the vilification yonde inachitikadi chifukwa mutalowa kungoyamba kuti atangolengeza kuti Justice Annabel Mtalimanja chair wa Malawi anthaina kuti amene yekha ndesiri kumufuna, amene uja ndi mwana wa John Tembo ndipo ndi wa MCP amuyika kumeneko kuti akabire chisankho ndipo ife sitilola zimene zisizitheka ayi ndipo anthu anapanga work tooth and nail. Inu mukamava zimene jamava bwanji? Obviously seasonal zinthu zabwino, but like I've said, it is about service, public service. And when you look about Zoas many, it was never about me. It was about service, serving the people of Malawi. Ndiye kuti china chilichonse chimene chinabwera ndicho kuti ndimayenekera kungochilandira kuti utumiki uchitike before tondo utumiki tikamaliza zonse maruto wanu omanda kuti mukamaliza walikira mulandire chofereka. You're walking into a room. You're walking into a room, and you know half of the people in this room, maybe even more than half, as it turns out, more than half of the people in this room, sakundifuna ineyo.
ndipo ndikukapanga run chinthu chimene chingapangitse kuti iwowo alowe mboma kapena ena awatuluke mboma ndipo anthu sakundifuna and you're walking into that room, you're addressing those people. It is the nature of the job. It's, someone taught me early in my career that leadership is not a popularity contest. Anandoza kuti leadership is not a popularity contest. And sindinajilandire bwino ndatandoza nthawi imene yoyoyo chifukwa chokuti ndinaona ngati andiponya ku depend at that time. No, I should say anandiponya ku depend. Anandiponya ku depend. Ndi anandoza kuti leadership is not a popularity contest. I didn't understand then. Or maybe let me say I didn't fully understand then. It is one thing that I've kept and held on to in my career kusafika pano, because I was relatively younger then. And ndimakumbukira mawu amene wo time and again. Leadership is not a popularity contest. Kuti sukuti ukufunika kuti upange izinthu zoti ziyasangalatsa anthu. You need to do the right thing. So as a leader, you are not there to please people. Yes. You are there to do what needs to be done. Yes. And to be done right. That is beside the point. So that is one truth that I hold on to very dearly in my career, and it has helped me. It helped me then, and when I was appointed chair of the commission, that truth was brought to the fore again and again and again. So the approach is not to please people. The approach is to do what needs to be done in the right manner. Ngati anthu zitakomere, well and good. Ngati anthu sizakomera, well and good. Because it is not about pleasing people. It is about doing what needs to be done. Didn't you find politicians a bit unreasonable at times? Kumaona kuti ndo wakulu ndithu and this person is mature. Koma zimene zotuluka pakamwa pakepa sizikugwirizana ndi msinkhu wake uya. Let me put it this way. Anthu timakhala ndi ma perspective osiyana-siyana. Timakhala so ndi ma context osiyana-siyana. And depending on our interest and mwina ndi mmene timapangira processes zinthu, timatha kuyang'ana chinthu mosiyana ndi mmene wina akuonera. Okay. So for me, as I sit as chairperson, and I'm not sitting alone, I'm sitting with the commission. So the commission, yes. As we are sitting as the commission, we are looking at things in a certain perspective. Koma mwina inuyo as an interested party, as a candidate, mumatha kuzionera mwina mwake. It is not for me to call your perspective unreasonable. Okay. Chifukwa where you sit, ndi imene ilili context yanu, you think kuti ndimezi kwine okhalira. Koma ife as we sit as a commission, we are looking at the law, we are looking at processes, and we are looking at the different stakeholders that we are serving to kuonera so mwina mwake. That is why mafuniko kukhazikana basi ndikufotokoze kuti ichi chikutere zikuyenda motere. But it is possible kuti because of your vested interest, you're not going to look at it the way we are looking. That is where the issue of popularity comes in. Because if you tikamapanga zisankho or ziganizo, we should not aim to please you. Kuti tikapanga ichi chathane kuti chifukwa tikatero tisochera mwachangu ndipo tisocheretsa anthu ambiri, because anthu amene ma stakeholders ndi ambiri. We have ma candidate, we have zipani, we have ma CSOs, and we have the electorate. Munthu amene iye akungoyembekezera kuti akutika chakudya choti tidye panopo. Ndiye tikaonena kuti tithiremo mchere wambiri funa chakhazama konda mchere wambiri tibweteka anthu. Tikatati tionjezere sugar chifukwa wamakonda uyu ndikuti titani tisokoneza. So tipange chinthu chokuti ubwino wake ku Malawi kunoko ineyo I say kuti tili ndi malamulo abwino. We have a robust
legal framework imene anzathu ku parliament anatikhonzera imene mukangotsatira zimene zozozo zotsamwitsa zikhala zochepa ndiye tikangogwira ntchito mkati mwa lamuloli muona kuti aliyense at the end of the day will come to one converging point. Smartmatic. Mwina simudza muiwala so dzina limene singaiwale smartiki Smartmatic anaenda siso kukwera kutsika poyamba akuluakulu tikufuna tigwiritse ntchito system iyi tigwiritse inu mukuti bwanji inu tavana yabwera system ife system imene siri kuifuna mfuna bela zisankho system imene iyi ndiyo bela zisankho iwe ninakufunsa za system iyi izezo zoite ndibela zoka mpaka natinalowa mu zisankho zinamba kuchitika zisankho zikuyenda Smartmatic chadwa bwino ine ndiono Smartmatic chilungamo chinali pati pamene paja muonera kuti malamulo ama ali different yake imene madutsira chilungamo chinali pati some people were very suspicious of Smartmatic and they felt kuti chinthu ichichi chabwera kuti chidzathandize chipani china chake kapena anthu ena ake kubera chisankho. Monga nafotokoza paja nanena kuti aliyense amakhala ndi perspective yake ndi context koma tikati tipange zero in tiyambe kaye with the factual context kuti kodi Smartmatic anachokera pati ndipo anayamba liti mukapanga follow phokoso lija linayamba 2024 koma when you look at the records nkhani ya Smartmatic isinayambe 2024 inayamba kale inayamba the 2020 ineso kulibe ine nabwera June 2024 inu munayipeza Smartmatic napeza zinthu zitatha kale machine atagulidwa kale zonse zilipo kale koma chisankho chikatha monga chathera panomwe tapanga zisankho pa 16 tapanga announce results ndekuti pacha chisankho chimayenda saiko si event ndi process kusonyeza kuti mene tamaliza apa pamo tikhala ndi ma postmortem kapena tinoti ma review kuunikira kodi chisankho chaenda bwanji chinaenda bwino ndichi panavota ndi apa kodi tingakhonze bwanji kuti zisankho zikubwera kutsogolo zizayende mwabwino 2020 chisankho chachitika ndikuti commission inachita ma reviews commission simangokhala yokha kupanga ma reviews amaitana ma stakeholders azipani ma independent candidate ma CSO azathu media achitetezo aliyense amene anagwira ntchito pa chisankho ife ngaralo khani izi sizinatere ife ngatandale izi zinaende bwino tidawongolera apa ndikuti munazikhoza kukhala bwino ndiye powunikira chisankho cha 2020 one of the issues was kuti commission inalibe ma device ake kunali ma biometric voter registration kitika makhala ngati kasutukesi ndi 5 kgs makina amene ajanali a NRB National Registration Bureau anagulidwa chakuma 2015 2016 uko ndi chithandizo chokwa ku UNDP ntchito yolembera anthu Zika ndiye commission imabwereka makina amene aja kuchitira kalembera komanso kuthandizira ndi management of results powunikira 2020 nayoti yayi makina awa atopa 2016 ndikale kufunika makina atsopano komanso commissioner ati yayi sitingamangobwereka makina tikufunika tikhale ndi makina athu zimenezi ndekuti ma stakeholders anadziwitsidwa commission yaunikira yana kuti mbali imodzi yaunikira pa zisankhozi ndikuti tikhale ndi makina athu chifukwa tawawa ndakale tifunika makina atsopano technology advances phone imene inali 2016 ndi phone imene inali lero ndiyosiyana chimodzimodzinso ndi election technology it is advancing kusonyeza kuti makina amene amagwiritsidwa ntchito 2016 mpaka 2020 sangakhale omwewo amene akupezeka nthawi ino so commission inanena kuti ayi chabwino tifuna tigule makina atsopano koma sitingangogula tipange bwanji tikayende kwa anzathu tikaone kuti kodi anzathu akupanga bwanji ndi anayenda kupita ku South Africa anayenda kupita ku Zambia popanga izizi CMD Center for Multi-Party Democracy kumene nde
kumene zipani zimene zili ku parliament zimakhala mmenemo komanso zipani zina ndi ma independent amazathandizika sokomalizirako was involved. CMD ucheya umapanga rotate ku zipani. Nthawi imeneyo ngati ndisakulakwitsa chair analochokera ku DPP. And the CMD was part of this process. Kusonyeza kuti zipani zinali nawo mu process imeneyi. Anakaona ku Zambia ndikundawo ndafotokozako ndikupanga chisankho kuti atiyeni tipange migrate to new technology. New technology imene taona kuli ma handheld devices chifukwa ndikakang'ono kali portable osati suitcase iyi imene mene mazafika mpaka ponena kuti tigule makina. Commission sinaende yoka inaenda ndi ma stakeholders makamaka CMD mene azipana analimo. Kenako inalowa ndime ya procurement. Procurement is within the purview ya commission. Koma chifukwa kuti timagwiritsa ntchito ndalama za boma timafunika kuti tigwiritse ntchito ndondomeko za boma pogula katundu ameneyi. Ndekuti PPDA analowamo ndamene anathandizira. Koma election technology singati chinthu cha common choti amapanga wina aliyense. It is highly specialized technology. Kusonyeza kuti amene amapanga supply ndi ochepa. So PPDA inapereka upangiri to the commission kuti it will have to approach makampani amene amapanga makina amenewa because it's not a common product. Ndiye makampani atatu anapangidwa approach Smartmatic ndi awiri ndayiwala mayina awe tipo koma atapangidwa approach osewa kuti apange submit ma bid. Awiriwa they withdrew. Imodzi sinapangire tukalipose. Inayi inachita kulemba Miro inachita kulemba kuti ifeyo ndi ma specifications amene maperekawa ifeyo sitingakwanitse because the commission inapanga draw the specifications kuti tikufuna ma device izizapanga ichi so tinanena kuti tikufuna device yoti tidzagwiritsa ntchito registration transfers inspection nomination ya makandidate kenako result management. Zonse zinanenedwa kale so tinazo dzidzimukira. Komanso identification ya ma voters tsiku lovota. So Smartmatic inapanga submit bid yawo responding to the specifications zija. Mpaka na koma ifoti inali yokha commission went back to PPDA. Talandira to bid imodzi yokha ndetitani PPDA said you can proceed to evaluate the bid. Ngati itakhonze malinga ndi zimene munapanga specify zija you can proceed to award. And Smartmatic emerged successful after process imene inakhazikitsidwa ndi malamulo. Commission itafika pamenepa simayenekera kutero koma inayitana Smartmatic kuti abwere. Anabwera pa BICC apa kuti tikufuna mupange demonstrate prototype imene mwapanga develop corresponding to my specifications aja. And inayitana CMD kuti ibwere izaonerere kuti ndezipani zija ndipo anabweradi ndikuzaona. Smartmatic inapanga demonstrate kuti makina aja amene titakhonze mukatipanga award ndi awa. Satisfied? Yes. Palibe this time ananena kuti ayi ifeyo tikuona kuti ichi chikagwiritsidwa ntchito mwa upando. Palibe amene anapanga object mpaka na commission inapanga award the contract to Smartmatic. ACB inapanga clear. Government Contracting Unit inapanga clear. Mene commission imafika ponena kuti tikugula makina awa inali kuti yadutsa mosemu ndipo makina awa anagulidwadi. Atagulidwa atafika ku airport malinga ndi process ya Commission for Transparency anayitana azipani amene yabwerani makina aja afika ndi awa zikomo. In July and August of 2024 ine nditabwera tsopano right commission inakonza session to demonstrate the functionalities of these devices. Choyambirira was to write zipani zonse zimene zinali registered. At that time there were about 20. Timaita na president ndi NEC
ya chipanicho kuti tikaonetse and timanena kuti tikhoza kubwera ku base kwanu kapena ngati simukwanitsa ifeyo tikhonza malo. Chipani cha MCP anatiuza kuti nthawi imene yoyoyo a president yawo akhala ali kunzuzu ku State Lodge. Commission inanyamuka ndikupita kukaonetsa a president yawo ndi neki yawo makina awa ndi awa. Tigwiritsa ntchito registration zizayenda motere. Pali mafunso zikoma. DPP ananena kuti tikumana nawo ku BICC. Tinakumana nawo kumeneko. PP Madam Joyce Banda ndi timu yawo. UDF zipani zonse zinabwera ndithu. Ena tinakumana nawo ku Blantyre. Ena tinakumana nawo konkuno. Sitinalekeze konda kumanaso ndi ma CSOs, a media, ma development partners. Komanso zipani tinawuza kuti mutitumizire anthu anu a IT chifukwa izizi ndi za technology. Tonse sitingane kuti tikuzimvetsetsa zinthuzi. Ndi anabwera ma IT experts ku BICC uko. Kuyoke mzipani zonsezo. Zipani zonse anatumiza. Kwa kulapita nimukatuonera tukubwera. Muzakafunsa mafunso chifukwa mwina ina face tithakufunsa. Ndi tikufuna kuti aliyense timvetsetsane kuti tikamakayamba kalembera. Tikhale kuti tonse tili page imodzi. Zimene zitinapanga ndithu, there was no objection. So kumene kumabwera maphokoso kuja, commission inali yodabwanso kuti where is this coming from? Taenda konseku and the records will show. Fuka makhala ma minutes eti. Tikakhala ma minutes timakhala ndi attendance sheet. Inde. Job chakhaza anabwera. Awa. Achipani chakuti anatumiza kuti awa. Ku study tour awa anapita nawo. Amene ali secretary general kuchipaniko anapita nawo. Kusonyeza kuti mukaonetsetsa bwinobwino sindikudziwa kuti voto linachokera pati. Koma in terms of the introduction of the technology, the commission was very transparent and it ensured the participation of all stakeholders, particularly political parties. And there's unreasonable nimanena zichangakale numukana kuyuza wedi imeneyo because it is unreasonable kuti munthu waenda ulendo wose ulimodzi munthu has done, they have gone beyond their means to be accountable to you, to show you zinthu mayendere. And then you just wake up one day and you say unena kuti chinthu chichi ine sindikuchifuna. And at that time sinthakuti mungamabwerereso because ma procurement process mukwanena ma processes osewa. You can't change it in 6 months. A lot of investment of taxpayers' money. Then reasonability nimanena ija, it makes it even more questionable when you now start using chinthu chija hamachikana chija. Then somehow conveniently people forget when you chinthu chija amachidandaula kuti ndichoipa ndichotani because nobody mentioned this mathematics when the results started coming. I could be wrong. Komano marizata atamba kubwera zinthu pa ground pamba kuterera zizaba kutere zoti kasi mathematics cha kaya ndiyoti chibera kani kunakhala z. Now that's what makes you wonder what kind of people are we dealing with? Maybe it's a question yofuna kufunsa ndithu tukodi vuto kweni linali pati chifukwa the technology on the part of the commission, like I've said, it was introduced in the most transparent manner. And if you look at the strategic plan ya commission it and the operational plan which was shared with all stakeholders including political parties, imafotokoza mwatsatani ndithu even the introduction of the technology mastep wose alimo, including the fact that we would have dry runs. Remember tinali ndi dry run mu August kuti kodi transmission of results izaenda bwanji. Zimenezi zinali mu operational plan imene inapangidwa adopt mu 2023 and zipani zinapatsidwa makope ndithu zimachita kufotokoza tsiku lakuti tizapanga chakuti munyengo yakuti tizapanga chakuti given the dates were fluctuating because of the fluidity of time koma the activities they were specified ndithu kuti tizakhala ndi chakuti zizaenda motere and ma results a zisankho zathu tagwiritsa ntchito technology yomweyo and made mafotokoza kuti the technology ija kuyambira registration kufika ku results management ndi chinthu chimodzi sikuti chinali choti tichidula pakati koma chimayenda by module. Mmene ananena ku high court
a Justice Kacheche kuti mena amapereka chigamulo chawo chokaniza kuti ena akapange audit ndi zina zotero anatsindika kunena kuti marizati asalengezedwe potsatira obwera kutera pa mathematics okha asabwere komanso tidikirire marizati ochokera mamanyo documents osati kungodalira electronic transmission yokha. Imene inali plan yanu kapena iniyo plan yali yongodalira electronic transmission yokha? No, our plan was always to have a hybrid electronic and manual. That was already in your That plans. was already the plan. So consider magula technology, and if you look at the operational plan, I believe it's on page 66. Mukaona ndi tukunachita kulemba kuti hybrid transmission of results. Okay. Mukaona so the demands that were being made by political parties, some political parties, it was for my resignation, that of the CEO, and they were saying they don't want hybrid transmission of results. They were saying tisagwiritse ntchito electronic tingokhala ndi manual yokha. Okay. Kusonyeza kuti they were aware kuti ifeyo plan yathu has always been hybrid. Kufotokoza kwathu timanena kuti tikufuna tikhale ndi redundancy so that tili ndi manual komanso electronic kuti ziyende limodzi kuti zikhale kuti zikuchekana kuti ichi chikuoneka ku electronic ndi kumanya zikhale zofanana. So that has always been our plan. Okay. And if you see timanena kuti demand mukuperekayi tayimva koma ifeyo the plan has always been to use hybrid transmission because we want to have a system that is foolproof, if I can use that word. Okay. Kuti zonse ziyende limodzi. So ngakhale kesija imapita ku court zinalezo kuti ndi zinthu zimene ife timanena ndikale. So essentially the court affirmed the position of the commission which we had been communicating to our stakeholders all along. Komabe in hindsight tikanati tidalire electronic transmission yokhayi pakadala kuika topena pake because following imene malongosolera inu panali zinthu zina zoti timadalirabe zamanyo zomwe zija zimene zimakanika electronic ndine olondola kunena choncho. I think kuna mandifotokozerere kuti zinthu zimayenda limodzi and even if we had said kuti tingodalira the electronic zikanathekabe. Chifukwa chokuti there were issues here network sikuyenda komano pena tinazafotokoza kuti network pena ikumangonamiziridwa. Chifukwa chokuti mwina pamatha kupezeka kuti device ija mwina the handling inavuta ndiye kuti network ikuvuta koma sikuti iwe ndamene ukuvuta. There were those issues. If you follow, I can't recall the exact date when we made that statement. Yes. Koma in the panel fuso from one of the media practitioners. Kuti kodi network izikuyenda bwanji tinafotokoza kuti indeed kuli ma pockets ena network ikuvuta and our service providers are there to assist us. Because mwina mundilole ndibwerere kumbuyo pang'ono mmene tinachita the dry run ija. One of the issues that was observed inali kuti kumalo kwina network ikuoneka ngati ndiyofowoka. So we immediately engaged my service providers whom we were already working with Airtel, the TNM komanso MTL. Kuti palima areas awa kuoneka kuti network ikufowoka. So they immediately put in plans and the mechanisms to boost the network, if I can use that word. Ndizinatithandizira kuti ipezeke kuti network konse ikuyenda bwinobwino. Kusonyeza kuti ma results ma records tinalandira the electronic ones kuchokera kumadera konse. Komanso tinafotokoza kuti our backup plan was kuti EMD ija ikachoka kumaloko ikabwera idzachekedwanso just to confirm kuti has it transmitted fully. Kuti ngati pangapezeke device yokuti sinapange transmit ndekuti the data will be exported right at the National Tally Center.
So in terms of the determination of the results, just to put it there, we used both the manual and the electronic records to ensure kuti zimene talandira zapamanja ndi zimene zili mu system mwathu zikugwirizana. Tikamafika kuti tikulengeza kuti zotsatira za ku kauma chatata ndi izi ndekuti tapanga compare talandira za physical ndi za electronic zonse taona kuti mafigures zikugwirizana then we announce ndithudi khani ru ndimene yaru ena ru pakana maina a mwana kuti mathematic chakhaza kadzina kuvuta kwambiri. I think also kumena mapanga mashidi wa madawo kuti kumawa ndakambirana chani ono the most searched word on Google mathematics by Malawi. What's happening? We learn all the time. And we're having these conversations zisango zizochitika kuti as a country we have to accept kuti everybody is going technology these days, and this is all kuti in 2025 tingamanene kuti tizidayirabe zinthu zoti ayi achonge atani ena kuti atitumize tite. We just have to make sure that the electronic systems that we are adopting are robust and safe and secure. Komano kuti tingajonera kuti ayi ineyo basi mafoni awawa ayi ineyo basi ndizilemba makata ndizikapereka kumudziko. Not in these days. And in 2030 chisango chake it will be even far more electronic than what we have done now. Yes, so apapa zakhala bwino kuti tina koti lina vomereza kuti choyamba Malawi Electoral Commission ili ndi mphamvu to introduce technology. Chifukwa part of the conversation was kuti the commission did not have power to introduce technology. So tiyamikire kuti chigamulo cha ku koti chinafotokoza motsindika kutsimikizira ndithu kuti monga lamulo limene limafotokozerera commission ilidi ndi mphamvu kupanga introduce the technology. Komanso chachiwiri kuti technology inagwiritsidwa ntchito. So kwa iwo amene anakaponya voti mnaona kuti tinali ndi device imene imathandizira kupanga identify anthu. And tinaonanso kuti data imene timatha kuipanga display ku National Tally Center timatha kuona kuti voter turnout iwe motere abwera azimayi angati in real time which I think in the information yokuti is very rich. Not only for the commission but even for all stakeholders. Even anthu amene akufuna apange makafukufuku osiyana-siyana pachisankho ichichi, they will have the data readily available. Adziwa kuti kurumpi atanavota chonchi azimayi chonchi azibambo chonchi center yakuti because of chonchi. the technology timathaso kuona kuti even turnout throughout the day mawa anamabwera chonchi mid morning anamabwera chonchi 12 o'clock mapero anthu anachuluka chonchi anachuluka model. So I think for anzathu maybe academia even anthu ongofuna kupanga research ndiyo di technology ithandizira kwambiri for that. But even for the commission itself, as we are innovating even further, we will be able to see good, okay, information if we were talking about inclusivity ndiye kuti tingathe kupanga no target kwambiri gulu ili naoneka kuti sili natuluke mokwanira. We will be able to have recourse to that information. Komanso even for the election, the EMD itself, also this mathematics in the company. Mike now tingoti EMD. Chifukwa yoti tikapitiliza kumatero ndoti ana sifira kiwi basa ngona kiwi so the EMD makina ajedi ndokuti athandizira kwambiri. And tikamapanga ma postmortem tiunikira kuti kodi pamene panagwira bwino ndi pati pamene pakufunika kupanga improve ndi pati koma the technology yatithandizira. I think itivomereze ngati Malawi kuti technology yatithandizira koma ngati pali ma areas for improvement tiye tifotokozereni ngati commission kuti koma mwina mutaunikira mbali iyi zikhoza kutithandizira kuti tikamapita kuchitsogolo ma by-elections amene tili takhale nawo mkati mwa ndimewe komanso chisankho cha 2030. What improvements can we make to the technology?
kuti zitithandizire kuti zisankho zathu zikhale even more successful. Nkhaniru ndimeneyo tipumire timwere madzi tikucheza ndi Justice Annabel Mtalimanja amene ndi chair wa Malawi Electoral Commission. Nyimbo number 3 nyimbo imene ikhale more than this. Yes. Anaimba ndi CC Winans. CC Winans akuti more than this mprogram ya Cruise 5 kukonda kwa mlendo wathu Justice Annabel Mtalimanja. Chiwerengero cha anthu amene anabwera kudzaponya voti mu chaka cha 2025 chinali chokwererako kusiyana ndi cha 2020. Koma mavoti owonongeka null and void ochuluka kwambiri anthu dabona zikukhala bwanji. Atono mwina simunachite kafukufuku wa kuti chinachititsa ndi chani. Do we have an idea what happened? Panopa ndikhala ndipanga speculate chifukwa chokuti sitinapange kafukufuku, koma nambala yokungoiona pa yokha ikuoneka kuti ndi yayikulu. Koma mwina pochita kafukufuku tibwererenso mbuyo zaka za mbuyo kuti kodi mwina 2014 ma void vote anali angati, 2019 ma void vote anali angati, 2020 anali angati, komanso 2025. Koma tikamachita ma postmortem aja funso loti tifunse lina ndi limene lolo kuti kodi ma void vote wa chinachitika ndi chani. 155,000 votes. Chifukwa zikhoza kutheka kuti somwina there are several factors zimene zingakhale kuti zaonjezera kapena were at play. Choyambirira ndikuti civic and voter education inali yokwanira. Anthu anamvetsetsa kuti kodi tikachonge motani. Kapena mwina tikatenga presidential ballot tinali ndi ma candidate 17. Is it kuti mwina ma candidate anachuluka kapena ndi mwina anthu amasokonezekera. Kapena could it be it's a protest vote fazikhoza otheka kuti munthu anabwera wokwiya ndi ndikungochikhwacha chinthu chija. It's possible. Komanso zikhoza kutheka kuti kapena ndi design ya ballot paper kuti mwina anthu anasokonekera. So kapena tiunikebe ndithu kuti timvetsetse chifukwa chokuti cholinga chathu ngati commission inali yokuti ma void akhale ochepa kuti chiwerengero chisafike kumene chinafika kuja. Ndiye tifufuze ndithu kuti tipeze kuti chinachitika ndi chani, kuti tikamakhonza zisankho zikubwera kutsogolo mwina tikhoza. No, those are a lot of votes. Ena amakwiya kwambiri lu mai muli apa kuti kuchonga wawoyo ena aja kukhwacha. Kuchonga wose 17 titenge ya president tingati chitsanzo, kuchonga wose kapena kudinda wose kapena kungokhwacha kapena ena kungoisiya blank kungoiponya basi mene analandiriramo kungoiponya. Void wina amene ndikuwuzani ndi amene ndinayo kuti anthu ena chifukwa chokwiya kwambiri amatha kuchonga amene akumfunayo nkuyamba kuthetha enawo kuti mukapetsetse uthengawo kuti achakhazadi sitiwafuna kwa amene tikufuna ndi uyuyu. komana kumene kuli kuona kubola maso pakhope paja kubola maso kuyika makutu pamene paja kuti usiti kumufuna ameneyo yayi oyipa amene kumene kuli kulakwitsa ndi kuononga. Nkhani ina imene mwina inuyo simungakhale oyenera kulongosola kuti tichite chani, koma mwina ndiofunika kuti we should start having this conversation as a nation ndiya ndondomeko zimene timatsata kuti munthu nkhope yake ikaoneke pa ballot paper pamene paja. Anthu ena akhala kudandaula kuti tinakhwefula kwambiri, and you could see from the voting patterns imene anthu anapangira kuti anthu ena they didn't even tinene muna deserve to appear pamene paja, koma somehow they still make it. Tingatani sizoona ayi kuti dziko ngati Malawi anthu 17 azikhala kuti akufuna tilamulira ifeyo 17. Now you end up with a ballot paper that looks like chishiti chakujenji spreadsheet chakubanki. It doesn't make sense. Mwina monga munafotokozera kuti simungandifunse ine koma ndi maganizo anga. Ngarinzika takwani ngarinzika. Maganizo anga ndokuti we need to have a conversation about the balance between the right to participate and the right to run for public office, and also maybe the questions of who should be entitled
mwina tiunikire so bwana ngarawa nsaza ka 35 bwana ningati suna pamweko mulandu bwana ni 10 million yo tione ngati ilipo bwana komanso akusankhani manominators no sizoona we need to have a serious conversation sizoona unena kuti mavoti aja when you look at the top mwina 3 then you look at the other people out of 17 that is antu ndekuti 15 and 14 mavoti awo onse kuphatikiza osafikira even wa number 3 that's a statement. I agree with you. We need to have a conversation, a serious conversation as a nation. Kuti tipange bwanji. And I think it puts you in an awkward position as an electoral commissioner. Apapa no simungakula ndini, ndo wakula ndini. Inu malandira mapeva aja mukuchita kudziwa kuti gentlemen, what are we doing here? You spent how many days? A whole week. Kumene kuchako mama wa masana madzulo ngati mkuja chakuja ngati moma nkhwala malungo. Receiving papers from proper jokers. Uyu ari wabwera afuna kuimira dziko uyu. Koma wapanga satisfy wapanga meet mauche nonse and you are there you are saying hai auje tikulolati kuti mukhoza pikisana nawo sizoona as a nation ndikuyankhula ndakuya kwambiri imene ndikuyankhula izizi as a nation we need to have a serious conversation sizoona kuti all those 17 people have got a real shot at the presidency and yeah you are right kuti munthu alesi ali ndi ufulu otakhoza kuyimira koma sali yense let's face it sali kuyendetsa dziko sinchiro yoti wina aliyense oloivire nafe unopatalina kuti ayi achakhaza 1 week yokha muyendeze ndikhoza kuthawa ine kuthawa kabisa lokubotswana kwina wakati musandipezeso. So we need to have a fresh look at choyambirira ndi malamulo because malamulo athu amafotokoza kuti wina aliyense ali ndi ufulu to run for public office ali ndi ufulu to participate of course taika criteria mwina criteria jatiioneso kuti kodi ndiyokhwima mokwanira kapena ndi criteria yokuti yaphweketsa zinthu kuti wina aliyense akhoza ngodzuka lero kuti aineyo basi ndikufuna nditani ndipikisane nawo pa chisankho cha president tikhala ndi mapostmortem ndiye kuti ma views amene mukupanga express apa pawa tikayitana media mufike musafotokoza ndizikafunga limene mankhulira pa kapena ndikabwe ndifundo tsopano nangasinde kuti apa pa mangochita ngati preamble eti ndifunso ndithu lokwanira lokuti tikakhala pansi tonse ngati amene tikukhudzidwa. You see what frustrates me about this is kuti conversation ngati ikayamba imapangidwa hijacking ndi ma-argument amene ndimaona kuti they are not substantive at all. Anthu amanena yayi utsogoleri siwofunika sukulu utsogoleri siwofunika mukunenazo mukuyesezera munthu ndikuyankhula amene ndimankhulira imene utsogoleri akuti Mark Zuckerberg anapanga ize college drop out koma anayambitsa Facebook ndani. Are you serious? As Malawians, we can start comparing. We need to have a serious conversation about this. And we have a lot of time between now and 2030. So tikayamba ma reform ineyo ndikuita nani? Kuti fund conversation. You are gagging me. No. Remember what I said kwayambirira kuti timangong'ung'udza kuseli. Koma mwayukapezeka kuti tiyankhule sitimayankhula ndi ababa. No, you are raising pertinent points and these are questions that we need to ask ourselves. Pakuulutsa kwa chisankho cha chaka ichi panachitika zinthu zambiri and ife ngati media ndinangofuna mwina amalawi adziwe nkhani ya ma dashboard inavuta kwambiri. Atola nkhani amagwiritsa ntchito ma dashboard awo kuonetsa zotsatira amene zikuonekera. Kenako panapezeka kuti ma dashboard aja sakuonetsedwanso. Kenako anazo kuti ma dashboard aja ambaso kuonetsedwanso. Munaletsa ndinu kuti anthu asamaonetse ma dashboard a media house. Ayi ndifotokoze motero tichoyambirira paja commission inafotokoza kuti it is the Malawi Electoral Commission that is mandated and has the power kuulutsa official results. Koma ena onse amene anali ndikuthekera samaletsedwa to kufotokozera kulengeza kakuti zotsatira pokha akufotokozera kuti they are unofficial results. Kusonyeza kuti even a media anali ndi ufulu omapanga run ma dashboard awo as long as they put a disclaimer
kuti these are not official results. Ma official results akuchokera ku MEC. Ndiye kuti ngati panapezeka kuti zinachitika linanga sife linali kwambiri ku seli ku National Talent Center kuje, ndiye kuti mwina zina sitimaziona kuti zikuchitika motero. Koma ndifotokoze kuti commission sinaletse. So sinaletse ife sitinaletse. Ndina media house awene aliuza kuti ndi ndani amene analetse. Zinadzasowa nthawi ina yake. Okay, I will take your word for it. Koma ifeyo pachiti mafotokoza ndithu kuti mukhoza kumanena kuti zotsatira zili motere as long as the emphasis is on kuti they are not official results. Ma official results achokera ku Malawi Electoral Commission. Inu ngati munthu woti munapangako zomalengeza zotsatira zija nchifukwa chani mapanga usiku kwambiri Amalawi amadandaula kuti kodi ku MEC kuzimakhala bwanji 11 pm akagona ali mtulo aizonadi anthu anadandaula andi tinafotokozaso kupepesa kuti tikubwera usiku koma mukaona kuti ntchito imene timagwira tafotokoza kuti timafunika kuti tione the manual results ndiye tipange compare ndi the electronic results komanso ndiye kuti tikuyang'ana ma results kuchokera ku ma constituency 229 ma ward 500 I think if 224 chifukwa tena pa chisankho sichinachitikeko komanso ma ward I think about 504 we're dealing with copious documents and copious records. We needed to be meticulous. Kuti tikamafika ndikuima pa tsogolo pa Malawi ndikunena kuti zotsatira zathu zili mwakuti zikhale kuti ifeyo tawunikira ndipo tatsimikizadi kuti chimene tikulengeza ndi chimene chachitikadi ndipo that is what has come out. Ndiye chifukwa kuti process ija inali yaitali kwambiri kuti in terms of ma steps amene timadutsamo zimatenga nthawi. Kona zimapezeka kuti tikufika mpaka usiku even imene timalengeza zomaliza za parliament tinachita midnight. Inali nthawi yotayika ndipo tinapepesa ndithu kuti nthawi yototi yatayika koma timafunika kuti tionetsetse kuti we have combed through meticulously ndipo tikulengeza zokupsya nditero. Masuku munaloka kamizika kulengeza usiku watsiku naliyonse mutakaina kuti chabwino kwa lero sitilengeza zimene timene olengeza lero tazimalizani kuti bwino tilengeze nthawi yabwino Malawi. Mukumbukirenso kuti Amalawi anali akuyembekezera. They were sitting on the edge of their seats kuti amve kumakhaso yayi mukuchedwetsa mukutani kumeneko. So we needed to give the nation something kusiyana kuti tingokhala chete. Mudanena ndithu mulengeza zotsatira kuti mwaunika madandaulo onse amene anaperekedwa ndipo mwazipanga resolve. Ndikukumbukira a United Democratic Front anabwera ndithu kudzanena think anali pa 20 September kuti ifeyo tapeza ma irregularities kumangochi ndi kubalaka ndipo tikuona ngati chisankho ichi pena pali palowa chinyengo. Mmene malengeza muja ndoti even sonkhani zimene kunali kuti mwazifufuza mwazimaliza zonse bwino. Malinga ndi mene alili malamulo athu commission imayenekera kuti iunikire madandaulo onse tisanalengeze zotsatira. Process yathu mene ilili ma complaints amafunika kuti ayambe kupangidwa lodge kuchoka ku polling station. Presiding officer apange resolve. Constituency returning officer chimodzimodzi, district returning officer chimodzimodzi kenako zibwere ku National Talent Center. Madandaulo ena ndokuti sanapangike resolve at the lower levels ndiye kuti amafunika apangidwe escalate to the commission. Zina zimabwera ku ku National Talent Center ngati mene zinabwerera for example IUDF because ma complaint analipo ambiri. Komano commission ina etsetsa ndithu kuti complaint ina iliyonse ipangidwe resolve tisanalengeze. Pali ma complaint ena okuti the responses tinatumiza after kulengeza. Koma ife tinali kuti tapanga determinate taliunika dandaulo lija ndipo taoneka kuti kodi is there any merit or not ndipo yankho lathu likhala lotani before kupanga announce zotsatira zija. Chifukwa china zimene timatengera nthawi zija ndi zimene fati mayang'anaso kuti kodi ku constituency uku kwabwera ma complaint otani. Ndi kuti tiaonekaso ma complaint aja ku district uku
kwabwera ma complaint otani ndiye kuti tipange resolve zimene zija tuunikire zonse bwinobwino kuti tikamakalengeza kuti zotsatira za uku ndiye kuti china chilichonse chakumeneku tathana nacho. Lamulo limati pasanadutse 8 days mulengeze zotsatira za president. 14 days MP, 21 days makhansala. Ndi nthawi yokwanira imeneyi? Yes. President Yes and no, because we are balancing the need of the nation to know kuti kodi chisankho chaenda bwanji, but also for us to be efficient whilst being meticulous. If you balance these things in because if we keep it for too long, it means the nation is holding its breath for that length of time. From that perspective, the paramount need is for the nation to know and be able to move on. Munasankhidwa ndi President Chakwera kuti mukhale chair wa Electoral Commission. Kulowa muzisankho kupeza kuti agonja inuyo nkupita nkumakalengeza zimenezo. Sizinali zovuta kuchita ntchito imene? Sizinali zovuta chifukwa chokuti tipange separate the process of appointment ndi ntchito imene ikufunika igwiridwe. The process of appointment of the chairperson imayambira ku Judicial Services Commission. Panga nominate maina amene amapita kwa president. Because we are a nation imene imatsatira malamulo, we need to have a structure in place. Kuti kodi pakafunika chair tipange follow ndondomeko yanji. And zathu amene amakonza malamulo in their wisdom, that is the process they put in place. Koma chifukwa chokuti chair wasankhidwa ndi president achakhaza does not mean the chair owes the president anything, because that is just a process. So for me, I was nominated by the Judicial Services Commission. The former president appointed me, but it does not mean I owed anything to the president, because it was his signature on the appointment. The duty of the chairperson and the duty of the commissioners, and indeed the entire commission, is to work independently of anyone. That includes even the president. It includes Gandhi. Even for me as a judge, I need to work independent of the Judicial Services Commission and even the judiciary itself. It does not matter that I'm a judge and I'm appointed from that process. The commission, including the chair, is supposed to work with impartiality, independence, and accountable to the people of Malawi. So mukandifunsa kuti kulengeza zotsatira. Kulengeza zotsatira kuja is the end of the process, because chisankho chachitika ku polling station. The moment anthu aja aponya voti ndipo ma results aja atuluka ntchito ija yatha. Because what we are announcing is what has happened ukuku. The process imene tili nayo between the polling station kufika ku National Tally Center is just the procedural aspects, compiling my results aja pa Mpungu polling station panalembetsedwa anthu 2000 amene anaponya voti ndi 1.8 ndipo mavotiwo atuluka motere. Ndikuti chimene tikutenga zonse zikuyendetsa kuchoka pa polling station kukafika ku constituency, kukafika ku district kapena ku council, kuzafika ku National Tally Center. Result ija sikusintha ndi yomweyo. So the duty of the commission, the chair is just the mouthpiece. The duty of the commission is to announce kuti anthu avota motere. So if you see ntchito ili kwa amene akuponya voti aja, because they are the ones who determine the results. Commission ikungolengeza kuti anthu anapita kukaponya voti ndipo avota motere. Ineru, I fully understand. Kuti ino ntchito anu mukungolengeza zimene zachitika. Komabe ngakhale munthu kuti, let me use an extreme example.
munthu oti amamukonda kwambiri wamwalira iwe ndiwe dokotala ukuyenera ukamuuze there's nothing you can do about it. This person is dead. They have literally stopped breathing. Komano tsopano you have to face this person kukamuuza kuti m'bale wanuja watisiya. It's not an easy thing. Pamene ndikuona kuti ngakhale mukungolengeza zimene achita kuti mukangota anthu avota zatere ande basi ndikalengeza pakuena ukhabe kenaka kuti apapa ndetu ayi. But it is what it is. Anthu aponya voti zotsatira ndizi kulengeza kuti alesa adziwe kuti masankho tinali nawo aja anthu aponya voti zaenda motere. That is the job. Kulembedwa ntchito kwa commission, if you were to be overly simplistic, that is the job. Mupange organize zisankho anthu apita akaponye voti nde mudziwitse anthu kuti mavotiwo ayenda motani. Pali funso limene ndikufuna kufunsa lomwe answer lake ndikudziwa mmene mundiyankhire ndi ndifunsa mwanjira ina kuti ndipezebe chimene ndikufunacho nkhani yoti mumalandira pressure kuchokera kwa atsogoleri a zipani. Chisankho chija chikuchitika pa 16 anthu aponya voti, pa 17, pa 18, pa 19 pressure is now mounting chifukwa choti mapatani amba kuoneka khangati mwina apambana ndiyawo akunja ndiyawo. Haya ma press conference amavumba ngati matalala nthawi imeneyo ineso kuno tikupangitsanso kana aliyese iyayo. Anthu amanena kuti a chair a electoral commission mwina akulandira pressure. Nafuna ndidziwe kuti kodi mumalandiradi pressure kuchokera ku atsogoleri a zipani zosiyanasiyana. Chimene ndikudziwa kuti mundiyankha choti sindina pangidwa influence ndi pressure ina iliyonse. Chimene ndifuna singakufunse ni zimenezi. Koma ngati mwina alandirako pressure kuti mayi chonde ndikuona zinthu zimene zikuyendera chonde kumene kokota ayesetsani mmene mungachitire. Ayi sindinalandire pressure. Mukakumbukira anandifunsakonso reporter wina, I can't remember the name, koma mlonga ndinayankhira tsiku limenelo ndikuyankha solero ndikuyankha maona mtima. Sana sindinalandire pressure ina iliyonse. There's you receiving pressure, and there's you acting from pressure memande. Those are two different funso lanu ndalimva ndithu. Ndiye pressure simunalandire pressure ina iliyonse. Funso lanu ndakumvani. Did I receive any pressure? No, I did not. Was I influenced by any pressure? No, because sindinalandire pressure ina iliyonse. Ntchito tinagwira malingana ndi zinthu zimene tinalandira, ma records amene tinalandira monga tinakonzera kuti tikakhala ndi physical records. We had ma form 18A, 18B, 18C. We had form 17. Form 17 is the record of polling process. Pa polling station baja timakonza ndingonena kuti ngati kabukwe pamafunika palembedwe china chilichonse chimene chachitika pamenepo kuyambira nthawi imene tatsekulira amene analipo ndi ndani, oyimira chipani chiti, candidate uti, masiro mwapanga manambala ndi atiwo, mwapanga break motani, mwayamba ballot books aja mwagwiritsa ntchito angati, mwalandira ma complaint angati, komanso ma results pa chisankho cha president ndotani, cha phungu ndotani, pa councilor ndi chotani. Ka booklet kamene kalimati form 17. If you just go and collect that book, mumvetsetsa kuti chachitika pano ndi chotani, and you know kuti ma results apano ndotani. Chifukwa tikamapanga transfer kuchoka mu form 17 ka book aka kupita mu the result sheet imene imamatidwa pa khoma ija, you are just transferring zimene mwakopera umu kupititsa umu, chimenenso ma monitor kapena ma party representatives amakhala nazo. Timamva achipani cha DPP akunena kuti angolengeza iwowo zotsatira akudikirira chani? Zotsatira pazaoneka kale apapa angolengezani zimeje zimangofika kwa imwe pressure meje simafika ya. Imene ija simafika kwa ifeyo monga timafotokoza timanena kuti tili ndi masiku 8 okuti tigwire ntchito imeneyi. Our purpose pogwirizana nalo kuti ife tifunika tigwire, we should be meticulous. Sitingapite ndikukayima ndikungonena kuti zolengeza zotsatira zili mwakuti tisanaziunikire, because we said we are going to have hybrid transmission of results, and we said tikayang'ana the manual and the electronic results. Kusonyeza kuti timadikira kuti tilandire the physical and the electronic, then it is unikire.
So timakhala tikunena kuti musati kakamize kapena musati fulumizitse kuti tilengeze pamene ifeyo tisali ready. Chifukwa mu design yathu timapanga posti pa khoma ma results. Koma ma results amene aja, they are, allow me to say, they are not processed. Chifukwa chokuti sitinaunikire kuti kodi ma void ndi angati. Nanga simeja ndi ya polling station imodzi. Koma popanga determine ma results aterekeze for constituency. Nde kuti timafunika tiphatikize za ma polling station onse mu constituency imeneyo. Ndiye ngati mu constituency muli ma polling station 20. We need to have ma results onse and tione kuti kodi ma void vote ndo andi angati. Because remember the scheme of the law is between candidate number 1 ndi candidate number 2. Ngati ma void vote ali ochuluka kuposa the margin. Yes. Tufunika kuti tiawunikire. Yeah. Kuti tione kuti zikhoza kutheka kuti vote inapangidwa classify ngati void isali void. Okay. Ndiye tikayipanga examine ndikuona kuti asi imeneyi ndi yabwinobwino. Ndiye kuti tiona kuti ndi andani, ndi ya Joab. Ndi andani, ndi ya Mr. X. Ndiye kuti zikhoza kusintha the result. Kusonyeza kuti ifeyo sitingangonena kuti ma result amene anamata pa khoma ndi awa, therefore this is the outcome. We need to assess zonsezi. Komanso we need to assess kuti kodi ma complaint amene talandira ndi otani. Are they going to affect the outcome of the result? That's why timanena kuti it is only MEC that can announce the official result. Because pamene ino a media mukungoyang'ana the individual result sheets. You are not processing zina ndi zina zedi zimene commission ili ndi mphamvu yowunikira. That is why we could not just say, yeah, izotsatira ndi zomwezi awina ndi achakhaza. So no pressure. No pressure. MCD imanena kuti inu taimani zisankho izi zitawina ifeyo taimani akapanga ameki omuona so result imene tuluke kumeneko. Ameki akubwerengera zimene zizi zituluka tapambana kale ife tikudziwa kuti tapambana kale. Pressure meja kwa inu simafika ya. Imeja simafika, like I've said, ifeyo tinali ndi ndondomeko zathu ndi ma processes amene timayinekera kuti tisuzumire, titsimikizire kuti tikamanena kuti pa constituency wapambana ndoyo zikhalidi ndizokuti because we are accountable. Ntchito ija simangothera kuti talengeza. Because pamawa munthu akhoza kubwera kuzanena kuti ndikufuna ndione ma results anu. Ndiye munthu uja akamazaona azaonera kuti zimene tinalengeza zija ndi zimene zilidi pa paper ndi mu system ndizofanana. That's why we needed to go through the entire process. Knowing what you know now, having done everything that you have done in 2025, at 2030, mujitengeso chinthuchi, mujiyendetse. Ubwino wake tenya ya chair ndi 4 years. Kusonyeza kuti ino tenya yanga ita 2028. Ntchito zindizosiyirana ena azagwireponso ntchito. I am not the appointing authority. I am not the Judicial Services Commission. Koma the scheme of this is kuti mmasiyirana ino mmagwira ena amapita kuti zikhoza kutera. Agwireko ena. I thought so too. Agwireko ena. Ndithu. Tipereko nyimbo akuti agwireko ena. There's a lot in that. Nyimbo number 4 program ya Cruise 5. Don Moen, yes. God will make a way. Where there seems to be no way, Mulungu amakoza njira pamenepo. Nyimbo number 4 program ya Cruise 5. Kwa ife amene tima kaponya voti, tima kudzana neza zisankho, tima kusilirani kuti apatanza athu andotapita ku holiday. It's going to be a long holiday. Zisankho tamaliza, mwalengeza, mwinaso ku office so mwasiya kupita komwe. Kumango mwati basi pakhonde. Ayi ndithu paja chisankho ndi process. Kusonyeza kuti tidakali ndithu mkati mwa ndime. Mmene tinamaliza kulengeza moja, we have an obligation kuti ma election materials onse tikapasiye ku parliament. Malinga ndi malamulo amene amasunga ma materials nda ku parliament, mwa malamulo amene akuti azisunge kwa miyezi 4.
ngati palibe milandu ina iliyonse then amazipanga destroy. Okay. Moti apapa tinali kalikiliki kulongeza zonse kuti zipite ku parliament. Komanso ku mbali inayi alipo ena amene posakhutitsidwa ndi mmene zisankho zinayendera kapena ziganizo zimene commission inapanga apita ku court. Tili ndi milandu ingapo imene ili ku court mungati kukamba pano. Ndiye kuti mbali inayi anzathu akuligo akuyendetsa milandu imene ija. Okay. Komanso ndinafotokoza kuti timakhala ndi ma postmortem. Ndiye kuti apa pati kukonzekera tsopano kuti commission ikhazikitse ndondomeko kuti kodi ma postmortem tipanga motani. Koma mukukumbukiranso kuti tili ndi ma by elections kuli kumadera kwina kumene ma candidate anamwalira. Kuli kumadera kwina kumene tinayimitsa zisankho of course ku Lilongwe Mtandire Mtsiriza nkhani ili ku court ndi mwina ndingoyisiya kayi pambali. Koma kuli kumalo kwina kumene tinanena kuti zisankho zizichitika ngati kukalonga iyembe. Yes. Chifukwa chokuti chisankho sichinachitike kumeneko. Ndiye kuti tikulongosolanso ma by elections. Kusonyeza kuti mpata kupoma palibe. Tikufunika kuti tilongosole zimene pamene vajama khanga riro gaitsa mchigayo rumukati mukupakaza isako zija ulibe nthayo yopuma ayi kulibe ndithu abamaliza tsopano azimagagaya chita of course this scale yachepa komabe sikuti we are idle because cycle zisankho zathu zimayenda mu cycle ndikuti apa patili 2025 to 2030 imene yayamba kale. Kusonyeza kuti ma processes woti ayamba ndithu. Munadolola anthu mitima kwambiri ndimene mayankhulira nthawi ya zisankho ija mati mayankhula modekha kwambiri kuti adakaphunzirira kuti anthu adafuna apiteko sukulu imeneyo yoyankhula modekha chocho. Kuyankha kake kumandivota fusolo ndikumalandira ndithu. Mukumalandira koma kuyankha kake mutsekuleka sukulu kophunzitsa kuyankhula modekha. Koma ndiphunzitsa ndimene mwina ndimene ndilili mwina ndimene ndabadwira tikuyankha choncho nde kalasi yo indivota kuti ndiphunzitsa motani. Inusa munangona kuti muli choncho ndimene ndabadwira ndiye kuti akuti mukhoza mamunena munthu kuti iwe ndiwe chitsiru munthu kumamva bwino kwambiri kusangalala kuti ndimene andiuzira. Okay. Ndikhali yabwino kwambiri. Koma makunena nini munthu amatero ayi basi ungomvetsera koma santhana manena zati maloxit akuti ayi maloxit vele ticha kodi wacha bwaje ati Annabel bana ati Annabel ayi apo tizisankho zochitika zimakhala zambiri komanso zoyankhula zimakhala zambiri moti musakadabwa anthu ena alero ndi makati Annabel akafaula kuti amene ayi basi ife koma adazife ndi kuti basi yari kuti mpaka bwanji. Justice Annabel Mtalimanja. I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. Okay. Very simple questions. But first, I want you to tell us your full name. What's your full name? My name is Annabel Mtalimanja. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? Yes. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? No. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? No. Have you gotten into a fight before? No. Have you ever gotten any surgeries? Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? No. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? I'm sure. Have you had a crush on someone? Yes. Osavuta tu mafuso wake. Koma pawidi pofe organizirapo na ndichiro imene jayo. Yesereko. Ndichiro imene jayo. Mutu kawira kupita kayo kupitira kayo mpepo chocho. Tocha dziko. Kuti kulingalira. Tatokoza mbiri faja nthawi yanu. Thank you so much. Ndikufirani zabwino zonse. Tatsani nyimbo imodzi imene ikhaliso nyimbo yotsiza program ya Cruise 5. Imene ikhale Emmanuel anaimba ndi Hillsong Worship. Emmanuel Hillsong. Kumaliza kucheza kwathu ndi Justice Annabel Mtalimanja, mprogramu ya Cruise 5.